littleGasthaus, theGermamSausagemaker. Ich möchte mich heute in Deutsch an meine deutschen Zuschauer wenden und ich will später, I'm gonna translate it later to English so everybody can understand. Ich war am Wochenende in Aachen auf im Chio Stadium, um meine Tochter dort zu unterstützen, die beim Mustang Makeover teilgenommen hat. Ich habe dort einen Stand aufgesucht, um eine Wurst zu essen. Von Hause aus bin ich natürlich immer auf der Suche nach was Neuem und habe dann dort eine Bratwurst gegessen, die geschmacklich und optisch sehr gut war. Brötchen war ein bisschen älter, das war sicherlich vom Tag vorher, aber das war für mich okay. Nur der Punkt, der mich dann gestört hat, war, dass für den Senf, das waren 10 Gramm Senf, 50 Cent verlangt waren oder wurden. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie für eine Bratwurst den Senf bezahlen müssen. 50 Cent für 10 Gramm Senf. Ich weiß, dass die Packungen im Einkauf einen Stückpreis haben von 4,7 Cent. Das heißt also, ich habe hier einen 1000-prozentigen Aufschlag. Wenn ich das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter spinne und ich einen 10 Liter Eimer zugrunde lege oder einen 10 Kilo Eimer, dann sind das 1000 Portionen. Dann bringt der Eimer 1000 mal 50 Cent, dann bringt er 500 Euro. Also wenn das kein Wucher ist, tut es mir leid, also dann verstehe ich es nicht mehr. Also das zu dem Thema, das hat mich also sehr geärgert, dass ich das hier ein bisschen, oder dass ich das hier loswerden muss, um da mal ein bisschen eine Diskussion anzuregen. Und ich würde mich freuen, wenn dazu ein paar Kommentare kämen, um mal zu sehen, wie andere über solche Sachen denken. Okay, I try to repeat that in English. I went to the Chio Stadium, the horse place in Aachen, which is close to Belgium. Okay, I looked for a stand, or I went to a stand there and tried a sausage, a bratwurst, and that was pretty good. It has an old bun. What was from the last day, I would say it was a little bit tough. But that's another point. And the price, $3.50 for a sausage, is for a place like that, it's okay. But the mustard, I have to pay extra. And that was 10 gram. And that was 50 cents. I know they're wholesale like 4.7 cents. So that is 1000% higher. And if you think farther, we can buy buckets with 10 kilo of mustard, and that's 1,000 portions. So that means on that I make about 500 euro. So that's a 10 kilo bucket. I don't get over it, because that was bothering me a lot, and I almost got mad about that, because that's ridiculous. Okay, that was actually it, and I would like you to leave some comments about this, and because I don't understand that. I know it's in the States it's not coming to pay for mustard or whatever goes with the meal, but here it's getting ridiculous, because you pay for ketchup, it's the same price, and you pay for mayonnaise. We eat our fries with mayonnaise here, and they charge almost the same price for addings than for the
product itself. So it's makes no sense. Okay, danke fürs Reinschauen und schaut mal ab und zu, auch wenn die Videos überwiegend in Englisch sind, sind vielleicht immer so ein bisschen mal sehenswert. Okay, friends from the rest of the world, special from the States, thanks for watching, and I hope to see you back at the littleGasthaus, the German sausage maker. Maybe a little bit more pleasant than I feel about this. Okay, so I see you next time. Bye bye.